Well, shall we begin? Yes. Lovely. Hello, everyone, and a warm welcome to all of you. My name is Christine Robbins. I'm speaking to you from the Centre of Kurdish Studies at the University of Exeter in the UK. And my name is Marie Labrosse. I direct Kashkul, the Center for Arts and Culture at the American University of Iraq, Slemani, and I'm speaking to you from Marshall, California. So this is the fourth of our conversations on the theme of curating Kurdishness, art, culture, and the archive in Kurdistan and beyond. What we're aiming for here is to capture the huge range of creativity, making new expressions of knowledge and preserving older treasured knowledges that we can see amongst people living in Kurdistan and coming from Kurdistan. So we'll be talking about poetry, art, sculpture, and about how people curate and preserve their own precious cultural knowledge. Our guests include creatives, scholars, and artists of all ages from different communities, and many of them will use different languages, mostly Kurdish, but other languages too. Now, I'm going to tell you a little bit about Exeter University's Centre for Kurdish Studies, which has a partnership with AUIS that's growing at the moment, I'm very glad to say. And our Centre for Kurdish Studies is part of the Institute of Arab and Islamic Studies in the University of Exeter. And that is the UK's largest single multidisciplinary department focusing on the Middle East. Now, our centre was founded in 2006, and since then, through our MA and PhD programmes, we've seen the emergence of many young scholars who've really been changing the paradigms in Kurdish studies. And this includes our co-attender, our co-organiser, Dr. Marie Labrosse, but also others such as Dr. Amin Omar, Dr. Nafisa Haji, both of whom work in Kurdistan, and many more who have done and are doing PhDs with us. So as from 2021, we're going to bring back our much lamented MA in Kurdish studies. We did used to have one, and then we didn't have it anymore for a while because of market forces. And now we're delighted that it's coming back again, but it's going to be a brand new MA in Kurdish studies. And it's going to offer students the chance to engage with a huge range of sources. They'll be able to develop their own research interests through guided and independent readings, presentations, creative project work, and of course, the all-important dissertation. And we're going to be offering a number of scholarships as well. So if you're interested in that, stay listening to the end because we're going to tell you a bit more about an event that is actually going to be devoted to that. Now, the idea for these conversations, came from our celebrating Kurdish culture and the possibilities for young people to follow their interests and talents and their passions into graduate studies and lifetime careers. And that's precisely the work that Kashkul was formed to do. We started as a research and arts collaborative and became the Center for Arts and Culture at the American University of Iraq, Slemani, specifically to support emerging and established artists, translators, and researchers. Over the last 5 years, our staff has together translated over 1,000 pages of Kurdish poetry into English, and now Spanish as well. And Arabic too, I should not forget. Placing these translations in respected literary outlets such as Modern Poetry and Translation, World Literature Today, Words Without Borders, Poetry Daily, Harriet at the Poetry Foundation, and the Los Angeles Review of Books. Our small but dynamic staff of 5 works together. We support each other's research, writing, and translation. And each semester in non-COVID times, we welcome artists and researchers and residents from all around the world, as well as interns. So please feel free to apply as soon as our internship programs open up again. We love meeting new people. Our current research projects include the collecting, editing, and selected translations of Pierre Maird's prose, a project that we're doing in collaboration with Jean Archive. We're very excited about that partnership and very grateful to be able to support the work of Binke Jean. In collaboration with Christine, Zaidan, Khalef, and Imad Bashar, another incredible poet and archivist, we are actually expanding our oral history endeavors from Mosul into Shingal, so stay tuned for more updates on that project.
And our partnerships include the Digital Libraries Program at the University of California, Los Angeles, the University of Exeter, Royal Holloway, University of London, Southampton University, Oxford, and as I said, here in Slimani Eugene Archive. Please feel free to reach out to Sarwar Taha, who's on our call today, with any inquiries. We would love to hear from you. And today we have to say Amkatet Bash, Barkhebe to Bushra Gyan, Mamosta Bushra. We are so thrilled to host today's conversation with Bushra Kasnazani, a Kurdish writer, scholar, and lecturer. Before we begin, I just wanted to thank everyone who helped make today possible. As always, Sarwar and Shad are just amazing on the technological support side. We're so grateful to you both. Laja and Saman are helping us reach Mamosta Bushra today. So we're very happy and grateful for their service. Shene Mohammed, I keep pausing at the end of everyone's first name because I never say any of these people's last names. They're always just Shene, Savan, and Surusht. But Shene Mohammed, Savan Abdul Rahman, and Surusht Barzan have been incredible in the co-translation of the poetry you'll hear us read today. Mohammed Fateh has been an incredible expert reader for us, as has Jiyar Omer. I'm so grateful to all of them. And Jiyar also was a co-translator on the prose text you'll hear in translation today. So as in good Kashkul fashion, we have a really wonderful team around this speech today. So thank you all so much. In fact, let me unmute myself to speak. And I would like to say a little bit about Dr. Bushra. I'm really delighted to be meeting her even just electronically today, because the work that she's doing she's one of a number of scholars who's working at the moment and changing the direction of Kurdish literary studies and doing really exciting work. And we're going to be hearing more about her latest book in a few minutes. Dr. Bushra was born in 1986 in Slimani, and she currently teaches literature in the Kurdish language department at the University of Slimani. Her particular focus is classical literature, mystical literature, and literary criticism. But I know that she's written about a range of very interesting and perhaps unexpected subjects, such as haikus. And I'm really excited that her latest work is actually about taboos. And actually, even if people deny it, I don't know anybody who isn't interested in taboos. Absolutely. And she's so well known for her fierce dedication to her students, which is something I've always admired about her, and a trait of hers that will be evident throughout her remarks today. Okay, so what we're going to do today is Dr. Bushra will deliver her address today in Kurdish, but Marie, with the help of Jiyar Omer, has translated her address, and so she will read the remarks in English as well. We think it's very important to feature both the languages because we want to include as many people as possible today. Many of you will know that there's recently been a very public conversation about how far Kurdish female academics' voices are actually heard in the world. And so this is why we've decided to do a bilingual conversation today. So we hope that those of you who speak just the one language will bear with us and just allow this translation to come through. So Dr. Bushra and Dr. Marie will also read a few of the poems that Dr. Bushra references in her comments, and they will read them in both Kurdish and English. And these translations are works in progress from Marie and Shana Mohammed, who's the former assistant director of Kashkul and a current student at the University of Iowa's MFA in literary translation. There'll be additional translation from Savan Abdul Rahman, a freelance journalist, researcher, and translator working in Slimani. And the anthology of 19th century Kurdish poetry that they've been working on for the last 6 years will come out in 2023 from Phoneme Media at Deep Vellum.
So I think this is, I think the floor is clear for Marie and Dr. Bushra to present Dr. Bushra's writing. Mamosta Bushra, فرمو. سڵاو دکتۆر ماری، سڵاو دکتۆر کریستین، خۆشحاڵم ئەم ئێوارێ لە خزمەتانام. سڵاو بۆ هاوڕیانی لە ئێستا لەگەڵمانان. ئەم دیدارم زۆر پێخۆشە، هەم دەرفەتێکە بۆ بینینەوەی دووبارەی دکتۆر ماری و هەم ئاشنایەتی لەگەڵ دکتۆر کریستین کە تا ئێستا بە خزمەتی نەگەشتوم. هیوادارم کتێبەکە شایانی ئەوە بێ کە ئێمە ئەم کاتێ بۆ تەرخانکەین و قسەی لەسەر بکەین و هیوادارم بەدڵی خۆمان هەموو شتێک بچێ بەڕێوە. Mr. Bushra was sending her greetings to everyone in the panel, Dr. Marie and Dr. Christine Robinson, whom she is now had the pleasure to meet via Zoom. She thinks this is a very good opportunity to discuss these topics, and she hopes that the book is worthy enough of taking up this much time to talk about, and she hopes that everything goes as we please and in a well-fashioned manner. Do you want her to read the Kurdish text now? Amadam. زۆر باشە، پارچەیەک کە حازرمان کردووە ئەی خوێنینەوە و دواتریش دکتۆر ماری ئینگلیزیەکە خوێنێتەوە. پرسیارێکی گرنگ بە درێژایی مێژووی ئەدەبیات دەکرێت: شاعر بۆ هەیە؟ شاعرەکان بۆ شاعرە نووسن؟ بۆچی مرۆڤەکانی ناو مێژوو بە ئەدەبیات و لەناو ئەدەبیاتیشدا بە شاعرەوە سەرقاڵ بوون؟ An important question has recurred throughout the long history of literature. Why do we have poetry? Why do poets write poems? Why have humans throughout history been interested in poetry and literature? ئەو هێزە چیەوە کە شاعیرەکان لە کۆمەڵگا سەرەتایەکانەوە تا شارستانێتی بەزنەکان پێگەیەکی ئەفسونایی نائاساییان هەبێت؟ لەلایەک کۆدایان کاتە خاوەن حکمت راهێن و پێغەمبەر ئاسا لێیان دەڕوانێت، لەلایەکی ترەوە وەک جادوگەرێکی شوم، بەڵایەکی نەفرینی، بوونەوەرێکی نەخوازرا و مامەڵایان لەگەڵ دەکرێت. What power is it that makes poets from the first cultures to the great civilizations seem like they have risen from a magical foundation, making them either on one hand wise men, priests, and prophets, or on the other dark magicians, cursed disasters, spurned creatures? کاتێک تەماشاکەین مرۆڤی سەدەدێرینەکان، شاعر وەک تەخس و سروتی ڕۆحانی ئەبینێت، دەبێت بە بەشێکی دانەبڕای و ڕۆحانیت، یا شاعر ئەبێتە کەسێکی هەم نامۆ هەم جێگەی ترس و ڕێز. پرسیارە سەرەکیەکە بە نەفەسێکی بەڵۆتر دووبارە ئەبێتەوە: بۆچی مرۆڤ شعری نووسی؟ ئایا خۆمژۆڵکردن و کاتپڕکردنەوە بوو، یا کەناڵی دەرخستنی پرسیارەکانی بوو، یا خوشوێنی چاندنی سۆز و ئازار و برین و شادیەکان بوو؟ When we examine the ancients, we see they regard poetry as religious in ceremony or hymn. Poetry becomes indivisible from spirituality, or the poet becomes other, a strange person, a source of fear and respect. Our key questions echo, and rather than fade, they intensify. Why does humanity write poetry? To busy ourselves, ours, a channel in which questions may flow, a place to plant passion, pain, wounds, and joys? بەڕای من مرۆڤ لە دێر زەمانەوە پرسیار و خەون و ئازاری هەیە و ئێوێ گزارشتی لێ بکات. بۆیە شار ئەبێتە مەڵبەندی گێڕانەوەی سەرتاپاگیری هەستە ڕاستەقینەکانی شاعر و باوەڕەکەی. باوەڕێک ڕەنگە بێ باوەڕی بێت. شاعر خودی خۆی ئەگێڕێتەوە، خۆی وەک مرۆڤێک کە تەنیاترین بوونەوەری کەونە و بەهۆی هەست و هزرەوە ئەبێتە مرۆڤێکی نائارامی بیرکەرەوە. لە گەشتەکەی ژیانیا بیرەکانی کامڵ، ئازارەکانی ڕەنگە کەمتر، پرسیارەکانی ڕەنگە وەڵام بدرێنەوە. باشترین ڕێگە بۆ کەمکردنەوەی ئەم بارگرانیە دۆزینەوەی زمانی شارە. زمانێک مرۆڤە تەنیا و بیرکەرەوە کە دەبێتە داهێنەری و بەهۆی دەستڕاگەشتنیەوە بەم فۆرمە ئەفسوناییەوە چەمکە گرنگە پڕبەهاکان دەکاتە جوڵە و ترپە و خورپەی خۆی پێ ئەگوازێتەوە بۆ ئەو مرۆڤانەی تر کە هەمان هەستی بیرکەرەوە تەنیان، کە هەمان کەسی بیرکەرەوە تەنیان، بەڵام نەیانتوانیوە یانیش نەیانویستوە ئەو بارگرانی خۆیان کەمکەنەوە. بەڵام ئەوەی شاعرەکە کردوێتی لەم ڕێگەوە ئەزمموی خۆی ئەژێتەوە و
وجودی خۆی تیادۆزێتەوە. In my opinion, people, ancients included, have always had questions, dreams, and pain, and have yearned to express them. So poetry, the locus for narrative, encompassing every true sense of the poet and his faith, a faith that may even be faith's antithesis. The poet narrates self, including his own, and as a human is the loneliest creature in the universe. He is transformed into a thinking person of fundamental disquiet. In the journey of life, his thoughts may reach perfection, his pains may fade, his questions may find answers. The most certain way to lighten the burden he carries is to find the language of poetry, a language that the solitary thinker invents, and then, having reached this magical form, he makes movement from essential useful terms. He transmits his beating heart to other people who in their own right are thinking, lonely, and either can't or won't lighten their own load. And what does the poet do? In this way, he revives his own experience. He finds his own existence. ئەگەر شاعیرەکە نەتوانێت هیچ دەمانە بۆ ئەوانی تر بکات دەتوانێت بڵێت ئازار ڕاستەقینێ و مرۆڤ بوونەوە لە جاویدانەکە نییە بە تەنیا هێت ڕە لە پرسیار ئەویندارە بێت دڵی ئەشکێت بیرەکاتەوە کەماڵی دەست ئەکەوێت بەڵام لە ناکاو زۆر سارد و تەنیا تەواوە بێت هەر تۆمارکردنی ئەم هەستە خودیەوە کا باشترین شعرە لە یادمەچۆکانی جیهان شعری لیریک و گێڕانەوەی خود بێت بە خوێندنەوە و دیسان خوێندنەوە چەند جار خوێندنەوەی تعبیر لە هەستە مرۆییە حاشا هەڵنەگرەکانمان بکەین بە زاری ئەوی شاعیر چونکە ئەم بەرهەمانە ئەبن بە بەشێک لە ئێمە و لە یادەوەریمانە ئەبنە مڵکی ئێمە. Even a poet who isn't able to do any such thing, he can claim pain's reality and man's mortality. He can come alone, full of questions, fall in love, survive heartbreak, think, and reach perfection. Even this poet will suddenly find himself so cold, so completely alone. Just documenting this interior sense results in the greatest, most poems in the world. When it comes to lyrical poetry and the narration of the self, as we read and reread and further read these descriptions of our undeniable senses from the poet's own tongue, so these works become part of us, even in our memory, belong to us. ئەم کتێبە هەوڵەیە وەڵامی کۆمەڵێک پرسیار بداتەوە کە لەبارەی شعرەوە دەکرێن بە تایبەتی شعری کلاسیکی کوردی. شاعران بۆ شعریان نووسی بۆچی شعری کلاسیکی کوردی بە ستایلی کلاسیک درەنگ هاتە ئاراوە ئێمە بۆ ئێستا شعری کلاسیکە خوێندنەوە ڕۆحیەتی شعری کلاسیک چییە بۆچی بە خەرمانەیەکی پیرۆزی دەورە دراوە و لەگەڵ خوێندنەوەی غەزەلی کلاسیکە هەست بە کەشێکی ڕۆحی و دینیەکەین بۆچی چاوەڕوانی شاعری کلاسیک وەک چاوەڕوانیمانە بە حەکیمێکی مولتەزیم بەهۆی بارگرانی زمانەکەوەیە کە لە ئێستایا بۆ ئێمە ماناکان لەناو تەمەمژی خۆیاندا دەمێننەوە هاوکار لەگەڵ دەربڕینە بارگایی بە دینی فەلسەفەکاندا بەردەوام ترسی تێنە گەشتن و ڕێزی پیرۆزیەکەیەگرین. This book tries to answer these questions about poetry, particularly classical Kurdish poetry. Why did these poets write these poems? Why was Kurdish poetry in the classical style born so late? Why do we still read classical poetry? What animates classical poetry? Why, encircled in a saintly halo, reading a classical ghazal, do we feel an atmosphere both spiritual and religious? Why do we make the same demands of poetry we would from a wise man? Is it this difficult language in which for readers even now meaning lives in fog, in which expressions of religion and philosophy commingle, that keeps us in constant fear, concerned that we have not understood, that we have failed to respect the poem's holiness? ئایا ئەم شاعرانە مەلا لە خواترسەکەی سەر سەجادەن یا ئێمە ئەتوانین وەک مرۆڤ هەر لە ڕێگەی زمانەکەی خۆیانەوە ڕۆ ئینسانەکەی تریان ببینین ئەو ڕووی کە لە تاریکی و پەناو پاساری قەدەغەکان ئاشاراونێتەوە ئەم شعرە خودیەی کلاسیک کە بەشی زۆری گێڕانەوەی ئەوین و ئازارەکانێتی بۆچی بەردەوام سیمای شاعرێکی برینداری ژیان بەباچوو بەرامبەر بە دڵبەرێکی بە شکۆی جوان ڕووی هەمیشە گەنج نیشان ئەدا ئەوینی ئەمان لە سەردەمی ئێستاە چۆن تەماشا ئەکرێت بە ڕێز و سەرسامیەوە یان لە نەزانیەوە بەتوانجەوە بە نەخۆشیدا ئەندرێت. Ah, these poets, have we come to this, mullahs terrified of God?
Or can we as humans, from the way poets use language, see their humanity, a face veiled in darkness, a face hidden in forbidden corners? Why does this classical poetry of the self, which mostly narrates love and its pain, consistently show the stately, sweet-faced, immortal heart thief, unmasking our poets as wounded and lifeless? Their love from that era, how do we perceive it now? With respect and wonder, or with ignorance, insinuation, considering it a sickness? لهمون پرسیارانە گرنگتر ئایا ئەوین ئەو بابەتەیە کە ئەدەبیات وەک سەرگەرمی تەماشایەکات یا لە ڕاستەقینەیە ئەوین بۆتە هۆی دۆزینەوەی ئەو زمانەی پێی ئەوترێ شێعر و کەسەکە ئەکاتە گێڕەرەوەی ئەزمونە خودیە ئینسانەکان کە داجار ئەزمونێکی دەستە جەمعی مرۆییە و لای هەموو ئینسانێک بەردەوام دووبارە ئەبێتەوە. More important than any of these questions, is this love literature? Does this love literature examine an entertainment, or is love in fact what drove man to find this language we call poetry and caused him to narrate his own human experience, which, in the end, is the shared human experience, endlessly repeating? لە ڕاستی ئەم پرسیارانە پرسیاری چەند ساڵی خۆم و خوێندکارەکانم بوون. ئەو کاتەی 5 ساڵ لەمەوبەر تا ئێستاش لە زانکۆی سلێمانی وتنەوەی وادنەی ئەدەبی کۆنە پێستێدا. لە کاتێکا کاری من لەناو ئەدەبیاتە ڕەخنەی نێو چیرۆکناسی بوو. بۆیە بەهۆی وانەکەوە سەر لە نوێ ئەدەبیاتی کلاسیکم بە دیدێکی نوێەوە خوێندەوە. بگۆرە بەشڕگەیان. دووبارێکەمەوە؟ تا کالڤینۆ؟ لە ڕاستیان پرسیارانە پێش کالڤینۆ. Just until Calvino. بخوێنمەوە؟ Do you want her to repeat? No, it's okay, I have it. Yeah. No. And in fact, these questions were questions my students and I shared for years. For 5 years, till today, I have lectured at Sulaimani University on the subject of old literature, specifically working in new criticism and storytelling. I read classical Kurdish poetry again and again with ever new eyes, the same eyes with which Italo Calvino sees in his book, Why Read the Classics, comparing how reading itself becomes complete. Our first readings differ greatly from how we read. Oh, yes. Right, that was the Italo Calvino. Sorry. Perfect. هەمانە دیدە ئیتالۆ کالڤینۆ لە کتێبی بۆچی دەبێت کلاسیکەکان بخوێنینەوەدا باسیەکە بەراوردی خوێندنەوەی لاوانە و کامڵانە دەکات. ئەوەی یەکەم جار و لە لاوێتی ئای خوێنینەوە زۆر جیا و ئەسترە لەوەی لە تەمەنی پێگەشتووە سەر لە نوێدەی خوێنینەوە. چونکە خەسڵەتی کلاسیک وەهایە هەمیشە شتی نوێی بۆتم پێە. بەوتە کالڤینۆکەی من سەر لە نوێ دەستم بە خوێندنەوەی کلاسیک کردەوە و لەگەڵ خوێندکارەکانی نێو کلاسما کە لەو ڕوانگەوەی دەستە بژێرێکیان نەبێ کەسیان بەخواستی خۆیان نەبوونەتە خوێندکاری بەشی ئەدەبیات زانیاریەکانیان کاڵ و کرچە لەبارەی ئەدەبەکە و ترسەکەشیان گەورە و تۆقێنەرە بۆ ئەو شیعرە کلاسیکیەی کە لە زەینی ئەواندا تاکە پێناسەیەکی سواوی هەیە. ئەو شیعرەیە بە کێشی عروزی عەرەبی نووسراوە و قافیەی هەیە و وشەی بێگانەی تێدایە. I read classical Kurdish poetry again and again with ever new eyes, the same eyes with which Italo Calvino sees in his book, Why Read the Classics, comparing how we read in youth and how reading itself becomes complete. Our first readings differ greatly from how we read as we mature, and the classic in particular always has something new to say, as Calvino says. So I began to read the classics again this time with my students, except with that new hand-picked perspective. Except for a few, none of my students set out to study literature. Their knowledge of literature was raw and green, and their fear was great. They were paralyzed by this classical poetry, defined so uselessly as rhyming poetry written in the Arabic Aruzi meter, peppered with strange words. ئێمە کەوتینە هەوڵی تێگەشتن و ئەدەبیاتی کە لە زاکۆکاندا بە شێوازی مێژووی ئەدەب ئەوترێتەوە. هێندەی بەڕووی مێژووی و ساڵی لەدایکبوونی شاعیرێک و هۆی ژنهێنان یان نەهێنان سەرقاڵ بوون. یا ئەوەی ئایا یاری شاعیرەکە ناوی سەلما یا شیرین یا حەبیبە بووە. نیو ئەوەندەوانەکە ماهیەتی شعری کلاسیکی کوردی و خۆی خەریک ناکات. بۆیە لەوەها کەشێکی جارسکەردا
خوێندکاران پرسیاریان بۆ دروست ئەبوو بۆچی ئەم ئەدەبە ئەخوێنینەوە بۆچی لێی تێناگەین بۆچی قورسە. Then we fell into the realization that literature as taught in the university was actually the history of literature and its historical face, concerned primarily with the year the poet was born, his marital status, whether the poet's lover's name was Salma or Shireen or Habiba. The lecture didn't even begin to focus on the core of classical Kurdish poetry. In this frustrating atmosphere, of course, the students began to question, why do we read this literature at all? Why don't we get it? Why is it so hard? پرسیارەکان لە پرسیاری زۆر ئازنزمی سەرەتاییەوە بەهۆی گۆڕینی وانەکەەوە لە مێژووە بۆ ماهیەت گۆڕا بۆ پرسیاری بنچینەی تر. بۆچی بە خوێندنەوەی شعری کلاسیک ترسی تێنەگەشتن دامانەگرێت؟ ئایا شعری کلاسیک سنووری پیرۆزیە؟ بۆچی شعری کلاسیکی وەڵام دەرەوەی مەیل لە ئەدەبیەکانی ئێمە نین؟ تا ئەوەی کە لە دەرەوەی کلاس لە ژووری کارەکەم و لەگەڵ خوێندکارەکانی ترمدا دەکەوتنی خوێندنەوەی شعری کلاسیک و بەپێی توانە وەڵامی ئەو پرسیارانم ئەدایەوە کە بە بڕوای من لەبارەی ئەدەبیاتەوە دوجارش لەگەڵ زۆربوونی گفتوگۆ پرسیارەکاندا بیرۆکەی نووسینی کتێبەکە هاتە ئاراوە. لەلایەکە وەکو سەرچاوەیەک بۆ ئەو خوێندکارانی مامۆستانی زانکۆ فێریان کردوون بە ناوی پرۆگرامی نوێوە لە فۆرمی کۆرسبووکدا مەلزەمەیەکیان پێ بدەن و بیان پارێزن لە هەر گومان و پرسیار و زانیاریەکی زادا لەگەڵ من تووشی کێشە ئەوون چونکە خوێندکار وەکو خوێندکاری زانکۆ مامەڵەم کردبوون دەبوو خۆیان بنووسن بگەڕێن بیرکەنەوە. لەلایەکی ترەوە کتێبەکە دەبێتە سەرچاوەیەک بۆ توێژەرانی تر کە لە ڕوانگە و دیدی زانستە مرۆڤایەتیەکانەوە ئەدەبیات ڕاوە ئەکەن و خوێندنەوەیان بۆ ئەدەبیات لە دیدگای سۆسیۆلۆژی یان سایکۆلۆژی یان جێندەری و فەلسەفی و هەر ڕوانگەیەکی ترەوە دەبێت. So their questions changed from questions of the basest historical level to more complete, fundamental questions. Why does fear overtake us when we read classical poetry? Is classical poetry the border of the sacred? Why, as young students hungry for literature, does classical poetry leave us wanting? Outside of class, in my own library, a few of my students and I fell into the habit of reading classical poetry, and to the best of my ability, I would offer up answers, my own beliefs about literature to these questions. And after much back and forth and questioning, the idea to write a book was born. A book that would be, on the one hand, a source, a new system, a study guide, a course book to safeguard students who had been taught by university professors who discouraged doubting, questioning, and questing. A book for students who struggled with me because I treated them as real university students who must write, search, and think. A book that would, on the other hand, be a guide for scholars within the humanities, literary exposition, sociology, psychology, gender studies, philosophy, etc. بەڕای من پێویستە ئەدەبیات لە چوارچێوەی ئەدەبیاتەوە بە کەرەستەی ئەدەبیات بخوێنرێت. ئەوسا کاری لە ڕوانگە جوداکانەوە لەسەر بکرێت. بۆیە ئەگەرچی لە کارکردن ما پشتم بە سەرچاوانە ئەدەبیەکان بەستووە، بەڵام بەگشتی خودی ئەدەبیات لە پێنا وەڵامدانەوەی ئەو پرسیارانەی پێشتر خرابوونە ڕوو بۆتە سەرچاوەی سەرەکی. In my opinion, we must frame literature as literature, analyzing literature with literary tools, then working on it from various perspectives. Even if in my work I have depended on extra literary sources, in general, literature itself has been my primary source for confronting the questions I outlined above. کتێبەکە لە دوو بەش پێکاتوە لە بەشی یەکەما لەبارەی ئەو فەزایەوە دوام کە شاعرانی کلاسیکی دەبنە کوڕی سەردەمەکەی ئەو فەزا ڕۆشنبیری هەناسەی تیا ئەدەن و ژیان و ئەدەبیاتی تیا ئەزمونەکەن. فەزای یەکەم شوێنی بچووک و حجرەیە. فەزای دووهەم جیهانبینی ڕۆشنبیرانی سەردەمەکەیە لەبارەی حەقیقەتە پرسیار لێکراوەکانەوە. This book consists of two parts. In the first part, I describe the climate in which our classical poets came of age, the intellectual environment in which they breathed, lived, and absorbed literature. Their first environment was the small space of the Hujra. Their second came from their era's intellectuals who offered their worldview when asked. ئەو فەزا ڕۆشنبیریە بۆ کورد بەشێکە لە فەزایەکی گەورەتر کە ڕۆشنبیری فارسیە و لەو ڕوانگەوەی ئێران مەڵبەندی نەتەوە جوداکاندا ئەنرێت نابێتە شوێنی تەنها فارسەکان بۆیە شاعرانی کورد وەک ئێرانیەک مامەڵە لەگەڵ ئەدەبیاتە ئەکەن. ئەمەش دوو قۆناغی جودادا دێتە کایەوە قۆناغی بە فارسی نووسین و قۆناغی بە کوردی نووسین بە هەستی ئێرانی بوونەوە.
هەر لەم بەشەدا لەبارەی ماهیەتی شعری کلاسیکەوە دوام و بەدیدی ڕەخنەیەوە گوتاری نووسەرانینەوەی پێشخۆم لەبارەی شعری کلاسیکی کوردیەوە نیشانداوە. ئەو نووسەرانەی خۆیان پەروەردەی فەزایەکی ئەدەبی نزیک لە کلاسیکەوە بوون، بەڵام تێڕوانینیان بۆ هۆی دروستکردنی گوتارێک لەبارەی شعری کلاسیکی کوردیەوە کە تا ئێستا ژنەوەکانی دوای خۆیان نەیانتوانیوە لێی دەرباز بن. This intellectual atmosphere of Kurds is in great part derived from Persian intellectualism. If we see Iran as a land of diverse nations, not only Persian, we see Kurdish poets imitating Iranian literature, and this happens on two different levels. When they write in Persian, and when they write in Kurdish, but with Iranian sensibility. In this section, I have spoken to the core of classical poetry and with critical perspective have laid out the discourse of previous generations on classical Kurdish poetry, those critics who were brought up in a literary atmosphere close to the classical, and on whose viewpoint our understanding of Kurdish classical poetry has been built, an understanding that generations after them have yet to surpass. ئەو نەوەیە لەسەر بنەمای بچووکردنەوەی ئەدەبیاتی کلاسیک باڵاییان بەخشیە شعری ڕۆمانتیک و ئەدەبی هەر لەم بەشەدا لەو دیدەوەی ئەم شعرە زاتیە گێڕانەوەی گەشتی ژیانی شاعری کلاسیکە شاعر بە کۆمەڵێک ئارکتایپ سەفەرەکەی خۆی بە غەزەلی جودا ئەگێڕێتەوە. لەم بەشەدا بەهۆی ئارکتایپی شاعر یار ڕەقیبەوە وەڵامی پرسیاری خوێندکارەکانم لەبارەی ماهیەتی شعری کلاسیک و فۆرمی ئەوینداری نێو شعری کلاسیکەوە داوەتەوە. هەرچی بەشی دووهەمە وەڵام دەرەوەی پرسیاری لە مێژینەی خۆمە لەبارەی ئەو هەموو سنوور بەزێنی شعری کلاسیکەوە کە ئێمە خۆمان لێنەبان کردووە یاخود بە شێوەیەکی گشتگیر کارمان لەسەر نەکردو و کارەکان لە ئاستی تاکە شاعردا بوون. Romantic poetry and new or modern literature were built on the minimizing of classical literature. And in this section, looking at personal poetry, the narratives of the life journeys of the classical poets, we see the poets narrate their own life journey in ghazal form with certain archetypes. In this section, through studying the archetype of poet, lover, rival, I have answered my students' questions on the core of classical poetry and its forms of love. And in the second section, I pick up and answer my old questions on how classical poetry crosses borders and breaks boundaries, an issue we have ignored or failed to see because our work confronts one poet at a time rather than looking toward universal trends. پرسیارەکانی بوونێتە هۆی نووسینی ئەم بەشە ئەو پرسیارانن کە لەبارەی هەر قەدەغە شکێنیەکەوە ئەکرێن. شاعرانی ئێمە چۆن لەناو پابەت بوون بە شەریعەت و تەمەنای جەستەی نازگە و غەزەلەکانیان نووسیوە چۆن بە یەک هەناسە و بە یەک فەرهەنگی زمانی و بە یەک ترپا لەبارەی زەکەری خۆیان و کەرەکەیانەوە دواون. بۆ نمونە وەکو سالکی بابی ڕەزا لای نالی قانعی بابی ڕەزا و ڕازی بە پوش و دەرک و داڵ سالکی سەبر و تەحەمل بوردەبار و هیچ نەوێش. The questions that led me to write this section are those that inquire into the breaking of taboos, how our poets, bound by Sharia, desiring a delicate body, wrote their ghazals, how in one breath, one linguistic style, one heartbeat, they speak of their phallus and their donkey, as Nali does. He's content at satisfaction's door, satisfied with hay and brambles, a patient and enduring traveler, uncomplaining. ئەو فەرهەنگەی وەصفی ئەوینی حەقیقی خۆیانی پێەکەن بە هەمان کەرەستەی فەرهەنگەکە شعری شەهوەت ئامێز و لاقرتێی مەبازی و گێچەڵی سێکسی پێئەگەڕنەوە لەلایەکی ترەوە بەهۆی شعری سۆفیزمەوە سنووری شەریعەت تا ئاستی نابودی دەشکێن و لەلای شاعرانی مەزنی وەک مەلای جەزیری و ئەحمەدی خانی و مەحوی پیرۆزی شەریعەت ئەشکێت و پیرۆزی ئەوین بنیاد دەنرێت. Here, style uses style's tools to paint the picture of the poet's true love. The poet narrates lustful encounters and witty lotharios and sexual abuse, and in the next moment, in a Sufi devotional poem, transgresses the boundaries of Sharia to ascend into annihilation. And so our great poets like Malay Jaziri, Ahmadi Khani, and Mahwi shatter the sacrosanct Sharia to make love, instead, sacred. بابەتە قەدەغەکانی ناو شعری کلاسیکی کوردی لە قەدیغەی شەریعەتەوە دەست پێەکات. بەهۆی سۆفیزمەوە مەلای جەزیری هەموو وێنە حازرەکانی ناو شەریعەتە شکێنێت و ئەوەی شعری بۆ دەڵێت ئاین و یاسا و دەستورەکانی شەریعەت نییە بەڵکو خۆشەویستی خودایە بە مۆدێلی سۆفیزم و بە فەرهەنگێکی گەورەی عیرفانیەتەوە.
The prohibitions and subject matter of classical Kurdish poetry arose from the prohibitions of Sharia. Trained in Sufism, Malay Jaziri splintered all the accepted ideas of Sharia, and what poetry he speaks is not the dogma and rules and commands of Sharia, but the love of God according to the Sufi form, according to the great spiritual style. هاوکات وەگەگەمین شاعری کلاسیکی کوردی لە مۆدێلی بە فارسی نووسینەوە ڕوو ئەکاتە بە کوردی نووسین و غەزەل و قەسیدە بە کوردی ئەنووسێ کە لە دەمی خۆیدا ئەمە دەبێتە یەکێک لە تابۆشکێنە گەورەکان چونکە شاعرانی کورد پێیان وایە زمانی کوردی هی بە کلاسیک نووسین نییە هەر بۆیە شاعری ملی و شاعری زاری گۆرانی بە کوردی لە پاڵ ئەم تابۆشکێنە دەیان نووسی. At the same time, he was the first of the classical Kurdish poets writing in Persian to turn and write in Kurdish, to compose ghazals and qasidas in Kurdish, which in his time was one of the greatest taboos to break because many Kurdish poets then believed the Kurdish language incapable of the classic style. This explains why only regional and Gorani poets wrote in Kurdish. لەناو ئەم تابۆشکێنیانەدا دوو تابۆشکێنی زۆر گەورە هەن کە دابوشکێنی سێکسی و تابوشکێنی ئاینین و نالی بەسەر ئامەدی هەردووکیاندا ئەندێ لە ئەدەبی کوردیدا. Alongside it, the linguistic taboo, the religious and sexual taboos were the two greatest to break in classical Kurdish literature, and we consider Nali the leader in both, using as he does religious terms to describe the long-eared donkey, using religious rituals and sacred symbols to talk about his male organ. لەناو ئەدەبی کوردیدا زاراوە ئاینیەکان لە وەسفی گوێدرێژا بەکارەهێنێ تەقسە دینی و سیمبولە مقەدەسەکان لە وەسفی ئەندامی نێرینەی خۆیان بەکارەهێنێ هاوتای ئەم مستەفا بەگی کوردی دەبێتە هەرە سنوورشکێتری شاعری ناو ئەدەبی کوردی بەهۆی ئەو غەزەلانەوە کە لە بری هەڵان بە باڵای کچدا بە باڵای کوڕدا هەڵ دەنێت فەرهەنگی زاراوەی ناو غەزەل کە لە شعری کلاسیکا سنگ و باڵا و لێوی کچە فەرهەنگەکە دەبێت بە خەت و خاڵ و بە کوڕە و پسەر و شۆڕە سواربامکردن بێ ئەوەی ئەمە پەردەپۆش بکە بە دەنگی بەرز غەزەلەکانی بۆ کوڕێک ئەنووسێ بە ناوی قادر. And I should apologize to everyone who can understand Kurdish and English perfectly. To make Bushra's sentences flow well with an English syntax, every once in a while mine is just a couple phrases off. So you'll notice I finished some of hers and now we'll go into the next part. And Nali's counterpart, Mustafa Beg Kurdi, is the most boundary-breaking poet in Kurdish literature because the ghazals he wrote, rather than extolling the merits of girls, enumerated the merits of boys. The usual terms of a ghazal of classical poetry belong to a lady's breast, hip, and lip, but the terms he uses are mark and line and belong to boys and young men and knights. Without curtaining this off, in a raised voice, he wrote ghazals for a boy by the name of Qadr. ئێمە لەم کتێبەدا ئەم باسانەمان بە نمونەی وردەوە بە شکاری هەرنۆتیکانانەوە خستۆتەڕوو بۆ ئومێدەی لە ئایندا چەمکەکان و گۆشەکانی تری کلاسیک بخێنە بەر باسوورە کۆمینە. In my book, I support these arguments with detailed examples and hermeneutic analysis in the hopes that in the future, further concepts and aspects of the classic come to light. یەکێک لە غەزەلەکانی مستەفا بەگی کوردیە خوێنینەوە کە نمونەی ئەو باسەیە و غەزەلەکەی بۆ قادر نووسیوە من بە کوردی خوێنمەوە دکتۆر ماریش بە ئینگلیزی لایەتی وا لە کانی ساوە وە گوڵ تۆقەنێکیش دێنە خوار تاق و واست پۆلێ قوڵنگ و قاز بە ڕیز بەستیان قەتار جوتە بسکانیان لە جەولاندا بەسەر مەمکۆڵەوە هەر دەڵێی گەنجی تەڵاوسیم پاس ئەکەن دووتوی لەمار کیش بە عام وا هاتنە سەر جۆخین و چاومیان کوێرە کرد ناسکە کاراسکەی منیان لە ناوە نادیار جوان و ئەمما بە من چی جوانی منیان تیانەبێ ئارێ ئارام ناگەێنن بەم دەروونەی بێقەرار من کە کوشتە و شێفتە و سەودا زەدەی یەک دڵبەرم هەندی پێشی نەخشی بەردا دڵ یەکامەیدا هەزار بۆ منی بێکەس خدا ئەمڕۆ چ ڕۆژێکی ڕەشە ئاخۆ کێ نەیهێشتووە یا زیزە یار لە منی هەژار خوانەکردا دەردەدارە داخۆ چی قەوماوە لێی
یا ڕەقیب تاقا گوڵی لەم چەپکەتا گرتوم بژار تیژڕەوی بیناییم لە دووری یان لە تاودایە بەتاو دەم بە تانوتە لە حانی ڕەوتی ڕوودی سەرچنار قادرە قادر بە چارەم ئەی پەرستم قادریم بۆیە کوردی قەت لە ناو ئەم داوەدا نابێ قوتار. Thank you, Bushra. What a wonderful reading. And as Bushra said, when we transition, she's now reading poems that sort of are examples for her talk today. And she's reading them in the Kurdish, and then I'll read them in the English. A version of this translation appeared in Modern Translation in their issue entitled The House of Thirst. There, from Sawa Spring, a bouquet of girls descends, one by one, cranes and geese, a flock arrayed in lines. Hair on parade, coiled over each tight breast, snakes over the treasures of gold and silver they guard. A harvest of girls come to blind my eyes, but my slim fawn isn't among them. These beauties, what are they to me? My beauty isn't among them. Yes, they bring no peace to these unsettled insides. I am murdered, captive, melancholy over my love. The proverb carved in stone, your one heart isn't 1,000. God, I'm lonely. Today is a black day. I wonder who stood in the way. Or does my love spurn me? God forbid, is he sick? What has happened to him? Has my rival plucked my singular flower from this bouquet? The sharp step of my sight burns with distance from my love. Mouths run with blame like the waters of Sajnar. Qadir is Qadir. With my glance, I worship my Qadir. So Kurdi will never escape this trap. غەزەلێکی سالمە خوێنمەوە خەراب بێ خانەی دڵ هەر وەکوو خانەی خەراب کردم خوداوەند ئابڕووی دیدەم بەرێ وەک ئابڕووی بردم هەتا زیندوم دەچێنم توخمی هەر خارێ لە دڵ بڵکم کە بێی بۆ سەر مەزارم دامنت بگرن ئەگەر مردم دەبینم مووی مژەی موری چە میسلی زەڕەبین میرئات لە فکری موشکافی مووی میانت وا بە دڵ وردم لە سەرمای قەوسی سەردی مهری تۆدا وا بە یەک هاتم لە ڕێی چەوگانی میحنەتدا وەکوو گۆ دایما گردم بەبێ سەدی تەنم بۆ دڵ ڕەهی غەم کوا لەبەر ئەشکم هەمیشە بۆ عبوری قافڵەی جەورت وەکوو پردم مەهێ پارسی زەبانم گفت ساڵم شەرحی حالت گو وتم جانا بەڵەد نیم ئیستلاحی ئێوە من کوردم. So Bushra says we're now moving on to a poem by Salam. And this is as yet unpublished. Let the heart be ruined as it ruined me. Let God take my eyes as honor took me. As long as I live, I seed thistles in my heart, hoping when I die, if you visit my grave, they will catch your hem. I see the eyelashes ants as if in a microscope. I study your hair that closely with my heart. The frigid arc of your love changed me. In the road, others bat me around, a ball. When my body dams my heart, where can sorrow flow? I am a bridge for your cruel caravan to cross the waters. My moon spoke in Farsi. Salam, how are you? I said, my body, I don't speak your language. I'm a Kurd. غەزەلێکی نالیشمان هەیە خۆشا ڕەندێ لە دنیا بێ مولبالات و مجرد بێ بە ڕۆژ زیندەی جەماعەت بێ بە شەومات و مجرد بێ بە سوورەت جەلوەتی غەرقی عەلایق هەر وەکو خەڵقی بە مەعنا خەڵوەتی مەستی مناجات و مجرد بێ ئەگەر عالەم ببێتە خەلعەتی تەشریفی سەرتاپای وجودی بێ مباهات و مجرد بێ
بظاهر تاوسي رنگين صفاتي تحعل التاهي بباطن قمري وخاكستري ذات مجرد به أجر تكيا أجر شيخة همو داوي على يقبون بلا نالي بچه مستي خرابات مجرد به. Bushra says we'll end with a ghazal of Nali, and you can tell that my co-translators and I have tried to preserve the form of the ghazal here in English, even just approximately so you can hear it. In this world, the libertine is luckiest, thoughtless, detached. During the day among people, at night, quiet, detached. Image, a performance, sunk in attachment like anyone. Reality, drunk with fervent litanies, hidden, detached. So what if the world awards him head to toe just for arriving? His existence is non-existence, content, detached. On the surface, a colorful peacock, the quiet character underneath a gray dove, essential, detached. Tekya, sheikh, all are traps of attachment. Nali will go on, drunk on ruins and detachment. Zor spas mamos again. زور سپاس بۆ تۆش. زور سپاس دەستی ئێوەش خۆش. I know it's such a quiet clap when you're online. I wish that you could hear everyone clapping for you right now, Bushra. I know from the comments that there are a lot of people giving you a big ovation right now. Yes, definitely. Oh. Thank you so much to both of you. It feels almost like a sort of a violation to sort of pollute the conversation with normal talk again after listening to those words that both of you spoke. And thank you very much for this wonderful reading. Perhaps you'd like to say to Dr. Bush, to translate that for Dr. Bushra? Yes. صايت هستكي نعمل دواي يعني شو الله بقص أسبز أنا وبتشين سر صدق تقولي أساي هسه جورك على زيادة الرؤية عن حزكين أبو قص أسبز مينو زوزو سباسي كيف سباسي هذي كان لك شأنك تمام بجاني خلي زور سپاس پێما خۆشەکە چێژی وەرگرت. Dr. Bushra also thanks you, and she likes the fact that you took pleasure in this reading. I definitely did. We're now going to move on where Marie and I will shamelessly exploit our position as chairs to ask you a couple of questions ourselves, and then we'll move on to questions, any questions that our listeners and watchers might have. Yeah. الله يستاش وديشر وبهيج بسياري زور اللي كان كاتب وأظن هو أول الآن بسياري اللي كان خوي ماريو وفاشان أتينا سر بسياري بينا لك. همو كاتم بو أوانا. She says all my time is yours. Thank you so much. Well, to start with, I was actually very struck. Well, Marie and I are both teachers, but I was also very struck by your mention of the difficulties faced by your students as a starting point to your book. And I'd like to, could I ask you to explain a little bit more about the fear and intimidation that the students felt from the texts? Was it perhaps a fear that they wouldn't understand them correctly, or a fear because they were difficult, or was it the idea of intruding on something sacred? I'm wondering if you could just explain a little bit more about this fear for us. ماما ساله وشتێک زۆر سەرنجی ڕاکێشا
ئەو بوو کە کتێبەکە دەست پێ کرد و باسی قورسایی وانەوتنەوەی ئەم ئەدەبی کۆنەت باس کرد لەگەڵ تەلەبەکان تا پێشەکیەک دات نابوو و حەزیە کرد تۆزێ ڕوونی کەیتەوە ئایا ئەم ترس و ئەم لە دوورخستنەوەی تەلەبەکان بۆ شعری ئەدەبی کۆن ترسەکە لە چیە ترسی ئەوەیە کە یەکەم لێ پێ ناکرێت یاخود ترسی ئەوەیە کە شعرەکە زۆر قورسە یاخود ترسی ئەوەیە تۆ سنوورێکی پیرۆز ببەزێن سواز بۆ پرسیارەکەت پێم وایە بە هەرسێکێتی یەک ئەوەی کە هەمیشە خەسڵەتی کلاسیک ئەوەیە خەسڵەتی کلاسیک لە هەموو جیهانە ئەوەیە تێگەشتن لێ ئاسان نییە چونکە ئەدەبی سەردەمەکەی خۆیەتی ویم سەردەمە نییە بێگومان ئەوە خۆی ترسێک دروستەکە ترسێکی تر ئەوەیە بۆ ئەدەبی ڕۆژهەڵاتی لەناو هەمووشە ئەدەبی کوردی زمانێکی زۆر قورس و سەختمان هەیە کە ئەم زمانە زمانی ئێستای ڕۆژ نییە زمانێکە تێکەڵە لە فارسی تێکەڵە لە عەرەبی و لە تورکی بەدەر لە زمان کۆمەڵێ بابەتی زۆر زۆر قورس و فەلسەفی تایە بابەتی عیرفانی تایە کە ئەمانە ئاسان نین بۆ تێگەشتن بۆیە هەمیشە خوێندکارەکان لێترسن و ئەم ترسە ئەبێتە هۆی ئەوەی لە بەرکەوتنی یەکەمە شعرەکەی خۆش نەوێت. Yes, she said that in her case, it's all three of them. All the three, the fact that you said they do not understand it, it's quite difficult, and it's intruding on something sacred all at the same time. Because Dr. Bushra was saying that this is one of the qualities of classical poetry, that it's actually quite difficult to understand. Of course, a huge part of it is the fact that it's written in a language of its own time, which is not the language of today, and that makes it quite difficult. Another aspect is the fact that the Eastern, let's say Middle East or the Eastern poetry or literature has a very tough and difficult language because it has a lot of different languages, including like Farsi, Arabic, Turkish, and besides these linguistic matters, there's also the fact that there are lots of philosophical and spiritual matters that are in the poetry itself. So this makes people afraid to interact with the poetry and also makes the poems at first contact quite unpleasant. At the first contact. شتێکی تری گرنگ کە زۆر گرنگە لە شعری کلاسیکە شاعیرەکانی ئێمە پێشەوەی شاعر بن مەلا بوون خوێندەواری ئاینی و زۆر زۆر شریعەتی بوون بۆیە لە بەرکەوتنی یەکەمە ئەو کەسێک کە شعری کلاسیکی ئەخوێنێتەوە ئەبێ باگراوندێکی ئاینی هەبێ بۆ تێگەشتن کە ئەم باگراوندە بۆ گەنجێک بۆ خوێندکارێکی زانکۆ ئاسان نییە هەیبێت بۆیە دیسان ئەو ترسە دروستە بێتەوە ڕوبەڕووی شعرێکی پیرۆزە بێتەوە شعرێکە کە ئینسانێکی زۆر 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 شریعەتی زۆر ئیماندار نووسیوێتی و هەموو شعرەکان بارگاوین بە بابەتی ئاینی بە حەدیث بە ئایەت کە هەندێ جار بۆ ئێمەی مامۆستاکانیش قورسە تێگەشتن. She also said that there was another factor, and that's because all our poets also happen to be they were mullahs, which are religious clerks for any of the international audience watching, and due to that the poems contain a lot of religious terms, a lot of religious ideas, which makes it at first contact a bit difficult, especially because most college students nowadays do not have that sort of religious background, and it makes it difficult to sort of consume, and it once again makes them fear as if now they are stepping on something holy, something that is very clerical, and the fact that these poems also carry a lot of verses from the hadith or a verse from the Quran makes it even, it adds more weight and again makes it more difficult to enjoy at first contact. I'd like to follow up with a question that we've had from one of our audience who is saying that, so
does this difficulty and complexity, the difficulty of comprehending the classical poetry, does this make the poetry more deeply and inwardly rewarding to study? ئەم قورسایی کێکێکە لە خەسڵەتەکانی شعری کلاسیک با بڵێن جۆرە سوودێکی قوڵ یان چێژێکی قوڵ ئەبەخشێ بەو کەسە پاشانەوەی کە تێگا یان هین یان چۆنە ئەو خاڵە؟ بێگومان کاتێک کە یەکەم جار ئەو هەموو ترسە زۆرە هەیە لە ئەدەبی کلاسیک، ئەگەر مامۆستای یارمەتی بە و مامۆستاکە خۆی شعری کلاسیکی خۆش بوێت، کۆدەکانی بۆ بکاتەوە، خوێندنەوەی جیاوازی بۆ بکە، یارمەتیەکی زۆری ئەیا چێژی لێوەرگێ و هەمیشە جوا بووە، هەمیشە دوای تاواکردنی کۆرسەکە ئەنجا خوێندکارەکانم شعری کلاسیکیان خۆشویستووە کە هەموو شتێک تاوا بووە کە کۆدەکان کراوەتەوە ئەنجا خۆشیان ویستەوە چێژیان لێوەرگرتووە. She said that without a doubt it is the case that after you surpass those difficulties there is definitely a rewarding and a pleasuring experience. He said because Dr. Bushra was saying how at first obviously there's this big fear, but you would need a professor who loves classical poetry and in a way to decodify all the codes in the poems, to give it new readings and new interpretations. And she said it has almost always been the case that after her course is over, after they've gone through everything and if then the students start to really feel the rewarding and then the pleasurable experience. She said that's always been the case. Yes, thank you. I think I'd better pass you over to Marie for a question. I've monopolized you for long enough. Thank you. We're getting flooded with some really great questions, so I'll just ask one and then I'll turn it over. Bushra, I do love that when you talk with your students about these difficult poems where others' interpretation, like Mullah Abdul Karim Mudarris, is usually the way we understand the poem, that you're always inviting your students to relate personally to these poems without sort of the intervening interpretation of the accepted scholars. I think that's so powerful. And then Salman, I'll ask my question. خوێندنەوەی تازەی بۆ ینی و بۆ نمونە ئێمە هەنێک خوێندنەوەمان هەیە بۆ شعرانە لەلایەن کەسایەتی گەورە وەکو مەلا عەبدولکەریم مودەرریس کە ئەو خوێندانە بە پەسەند و دروست زانراون، بەڵام تۆ وا لەو تەلەباناکەی کە بە شێوەیەکی شەخسی خۆیان پەیوەندیە دروست بکەن لەگەڵ شعرەکەیان، نەک تەنها لەو خوێندنەوە پەسەند کراوانەی کە ئێمە هەمومان لەو ڕوانگەیەوە سەیرێک. دکتۆر ماری، ئێمە لە پۆلە لە کلاسەکە چیمانە کرد؟ هەموو دیدە کلاسیکەکانماندا ئەنامەلا عەبدولکەریمی مودەرریس، عەبدوڕەزاق بیمار، مارف خەزنەدار، عەلادین سەجادی، هەموو ئەمانەمان باس ئەکرد. دوای ئەمە من قسەی خۆمم ئەکرد لەگەڵ خوێندکارەکانە، یعنی تێڕوانینی ئەوانمان ئەخستە ڕوو کە تێڕوانینە کلاسیکەکەی و زۆر گرنگیشە لە شوێنی خۆیان، بەڵام ئەی تێڕوانینی ئێمە چییە؟ من وەکو مامۆستایەکی نوێ کە خەریکە ئەموانەیە ئەڵێمەوە دیدگای من چییە بۆ شعری کلاسیکی؟ چونکە لە هەندێک شوێنە زۆر بە سەڕیحی ئەمە بڵێم، بەتایبەت لە بابەتی تابووشکێنیا ئەوان ڕویان نەهاتووە بە ئاشکرا قسە لەسەر ئەمە بکەن و ئێمە بە ئاشکرا قسەمان لەسەر ئەمە کرد. ڕەنگە مە خاڵێکی جەوهەری وێ لە ئیشکردنی منە. Ms. Maria, on the point that you just talked about, she said that what we would do in classes, they would put all the standard accepted interpretations of people such as Abdul Karim Mudarris, Maruf Khaznadar, Alaaddin Sajadi, Abdul Razak Bimar. They would put them all there and they would read them. However, they would also put their own interpretations into the matter.
at the end of the day, the way they understand the poems and the way they contemplate what is happening inside those poems are also very, very important, because Dr. Bushra said that as a professor as a professor of like this new era, let's say, she has to also bring in new perspectives. And she was also stating how, if we are being quite frank and honest, when it came to topics such as breaking taboos, the older accepted standard interpretations did not really want to dwell on those matters, did not want to talk about it. They shied away from it. However, in their classes, they did not shy away from these taboo matters, and they talked about it in an honest and quite frank manner. Exactly. I just want to acknowledge that we had a wonderful comment from Raz, who actually just contributed a similar thought. She says, I think another reason for this big fear toward classical poetry is its treatment from the educational system. It doesn't open the door for interpretation, but instead only treats them as alien concepts to be memorized. I think that's exactly what Bushra is working against. So Bushra, then my next question actually relates to a comment we got from Hassan Ghazi. One of the most interesting books, he says, of Dr. Bushra Kasnazani is unique in modern Sorani literature. It's The Postman Does Not Ring the Bell Anymore, a collection of personal letters by Kurdish writers, poets, etc. She has painstakingly contacted many personalities in order to hear ideas. I do love this work, and I do love, you are rare for working on the epistolary side of Kurdish literature. And I wondered if you could talk with us. It's so common in Kurdish literary scholarship to treat poets one at a time, rather than looking at how these individuals form a group or a cohort. And I wonder what groupings or cohorts you see in Kurdish poetry. And if you'd like to even speak about the epistolary book, that sounds wonderful. باسی وی کرد کە هاوڕای تۆیە کە ئەم جۆرە ترسەشی کە دراوە دەرەنجامی ئەو مامەڵەیە کە سیستمی پەروەردەی ئەمریکا لەگەڵ شێعری کلاسیکە کە وەکو شێعرێک تعاملی لەگەڵ ناکە کە ئەکرێ خوێنەوەیەکی بۆ بکرێ بەڵکو وەکو کیانێکی نامۆ بۆ نمونەکە دوور لە خوێنەوەیەکی بەس ئەو خاڵەش باسی کرد مامۆستا وتی ئەوە ڕێک هاوبەشە لەگەڵ خاڵکەی باستە کرد. خاڵەکەی ترش مامۆستا حەسەن قازی باسی کتێبێکتیە کە ڕاستیەکەی نازانم ئەگەر پۆستەچێکە باڵە کە باسی هەر کە خۆت لە پاشی مەشەقەتێکی زۆرەوە چوو بوویت نامەکانە کۆ کردبی و باسی کردبوو کە چۆن ئەم شاعرانە پەیوەندیان هەیە پێکەوە. جا دکتۆرە ماری حەزێ کرد کە لەگەڵمانە بدوێ لەبارەی ئەوەی کە زۆربەی کات کە باسی شاعرەکانەکرێ تاکتاک باسەکرێت باسی شاعرێکەکرێ ئەنجا ئەوەی دوایەوە بەڵام ئێمە ئەزانین کە ئەمانە لە سەردەمێکی هاوبەشە هاوسەردەمی یەکتر بوونە بۆیە حەزێ کرد بزانێت کە ئەو باسە چۆنە و ئایا هیچ گروپ هەیە کە هاوسەردەمی یەکترن چ گروپێکن کە ئاوا ئەکرێ باسییان بکرێ وەکو کەسانی هاوسەردەمی یەکتر کە پەیوەندیان زۆر هەبوو لە ناو یەکترە. سپاس و ڕێزم هەیە بۆ جەنابی قازی محبەتی خۆیەتی. سەبارەت بە پرسیارەکەی دکتۆر ماریش بێگومان گروپ و قوتابخانەمان هەیە. ئێمە ئەتوانین لە ئەدەبی کۆنی کوردی یا بە شێوازە زارەکان دیالێکتەکان جیاکەینەوە. یەکەم جار لۆڕیە بابەتاری هەمەدانیمان هەیە، دوایی گۆران کە هەورامی پێڵین مەلا پەرێشان و گروپێکمان هەیە، دوایی هێتە کرمانجی ژووری مەلای جەزیریمان هەیە و دواتر کرمانجی خوار و قوتابخانەکەی نالیمان هەیە. ئەم دابەشکردنەمان هەیە. ئەمە تەرجمەکەی ئینجا بڕۆم زۆرە بێت. She was sending her thanks and regards to Dr. Qazi, and she asked for... Kurdish is so sweet.
Yes, of course. And regarding your question, Mary, she said, yes, of course, there are groups and schools in Kurdish literature, and there are many ways we can classify them or put them into groups. One of them is through the dialects. So, for example, you have the Luri dialect, and for example, a prominent poem, Baba Tahir Hamadani is one of the prominent poets, and like, of course, a couple of other poets would group into the Luri poems. There's Gorani poetry. Mala Pareshan would be the main or one of the main poets of that dialect, as long as with some others. In Kirmanji Juru, or Kirmanji as we Kirmanji Kurdish, Malay Jaziri is one of the prominent poets of that dialect. And then Kirmanji Khwaru, which is Sorani dialect, we have the school of Nali. So that's one way we can group them. ورقيكي كش هي كمنخم كارلس الأماكن رقي نسيني غزل وقصيدة موديلي شعري كلاسيكي روشالاتيا أدبياتي كردي بورقرتني نمونة لأدبي فارسي وغزل وقصيدة خويا نوسي ويكمين شاعري غزل نوسفان بزماني كردي ملاي جزيري لدواي أو لسدي حبا أو شانزبو حبا أنوسي لسدي هجدا نالي ليرد سكابة كردي نوسي بو تيبيني كبشتر غزل وقصيدة دا زماني كردية بفارسي نسرا تا ملاي جزيري Of course, there's also another way to categorize them, which is the way that Dr. Bushra is working on, and that's how she likes to do it. And that is through the writings of ghazal and qasida, which I believe would be long verse poems. And the way that they do it is that they also take a lot of examples or inspiration from Persian poetry. But it starts out with Malay Jaziri, who wrote the verse Kurdish ghazal in 17th and the 18th century, like during that period. And then, of course, we move on to Nali, who writes in the 18th century. Of course, with the note that up until these guys, ghazal was written in the Persian language. It was when Malay Jaziri first started writing it in Kurdish that the trend changed. But that's another way to categorize them. I think, well, I would like to ask a question. You mentioned history, and not the narrow-minded historical approach, but you just talked about historical trajectories and innovation. I'm always interested in, the difference between how people would have understood the poetry then and how they might understand it now. And that ties in with a question we had from Mohammed Fatih, who says, how do you think that the sacred was understood by Kurdish classical poets? What distinguishes Kurdish mysticism, i.e. Sufism, from other kinds of Sufism? ماوسا باسی وی کرد کە حەزی لە قسەکان باسی کە باسی مێژووت کردووەنە بە واتە کەسەکەی وەکو ڕداوێکە کە بە بەردەوامەوە هەرە ڕوات ئەجا ئەڵێ هەر لەو بارەیەوە حەزی لەو پرسیارەیە کە تێگەیشتنی ئەوان بەو شعرانە ئەو کاتە چۆن بوو تێگەیشتنی ئێستامان بەو شعرانە چۆنە یاخود خوێندنەوەمان چ خوێندنەوەیەکیان هەبوو ئەو سەردەمەوە چ خوێندنەوەیەکیان هەیە ئێستا جا پرسیارەکەش بە تایبەتی پرسیارێکی محەممەدە باسی ئەوەکە کە چەمکی با بڵێن قودسیەتیان مقدس چۆن ئەو کاتە چۆن تێگەیراوە لەلایەن سۆفیەکانەوە لەلایەن با بڵێن سۆفیگەرە کوردەکانەوە ئەو سۆفیگەرانێک کە کورد نەبوونە تێگەیشتنی ئەو چەمکی مقدسیان قودسیەت چۆن بۆ تێگەیشتێکی جیاواز بوو یان چۆن بوو لەلایەن سۆفیگەری کورد و لەلایەن سۆفیگەری لا
شعری کلاسیکی کوردی سۆفیزم لە مەلای جەزیریەوە دەست پێ کات و خەت ئەمێنێ بەس ڕووناکی نامێنێ Okay. بەڵێ خەت ئەبێت You know, it's amazing, Bushra, you were just as beautiful in the dark as in the light. الله يلروناكي thank you. سپاس Thank you. Yeah. بۆستینیا بەردەوام بێت Do you want us to stop or do you want us to continue? No. Babroin. Please continue. مەلای جەزیریەکێکە لەو شاعرانەی کە بە شعری سۆفیزم هێتە ناو ئەدەبی کوردیەوە لە کرمانجی خواریەوە چەند سەدە دوای ئەو مەحوی دیسان بە شعری سۆفی گەری هێتە ئاراوە ئەگەر پرسیار وەڵامەکەم ئاڕاستەی کاک محەممەد بێ پێم وایە جیاوازیەکی زۆری نییە لەگەڵ نەتەوەکانی ترا چونکە ئەوەندەی من کارم کردووە هەمان جورئەتی شاعرانی سۆفی تریان هەیە شاعرە کوردەکانی خۆمان بۆ نمونە مەلای جەزیری زۆر بە سەریحی قسە لەسەر ئەوواکە کە چوارچێوی شەریعەت تێکەشکێنێ کەمەی ئەخوا کە تەماشایی کوڕی جوانەکە کە ئەمانە هەمووی سنووری تابوون لە ئەدەبی فارسیشە ئەمە بەم شێوەیە هەیە و دڵنیام کە ئەو لە ئەدەبی تورکی ئاگادارە لای ئەحمەدی ئەسەوی لای یونس ئێمرا بە هەمان شێوە هەیە بەڵام یەک شتی بچووکمان هەیە لێرا قسەی لەسەرکەین تێگەشتنی خەڵکی گشتی خوێنەر سنووردار بووە چونکە ئەدەبی کلاسیکی ئێمە لە ناویشە ئەدەبی عیرفانی تایبەتە بە نوخبە بۆ تەنها چینێکی باڵا دەی تێگا خوانە ناوخوانە تەحلیل یەکەن تەفسیر یەکەن وەڵامی یەکەیەنەوە To answer Mr. Mohammed's question, which was how is Kurdish Sufism different, Dr. Bushra was stating how Kurdish Sufism began with Malay Jaziri, who wrote in the Kurmanji dialect, and he was the forefront person who wrote this type of poetry. And then after him comes Mahwi, who wrote in the Mahwi wrote in the Sudani dialect, and that was how it began. As for the difference between mysticism as practiced or as understood by Sufi Kurds and as practiced by non-Sufi Kurds, Dr. Bushra was saying how there is actually not that big of a difference, and she sees the same sort of boldness in both the Kurdish and the non-Kurdish Sufi mystics, because, for example, Malay Jaziri very, very honestly, very, very frankly says he will break the taboos or the framework, the Sharia framework, the religious framework he is in, that he drinks alcohol, that he likes beautiful boys, for example, or men. And of course, Mr. Mohammed will be familiar with Turkish literature as well, with people like Yunus Emre, who also practice that sort of Sufi mysticism. And Dr. Bushra was saying how they had the same boldness. Of course, pertaining to Professor Christine's question about the understanding then and the understanding now, he said that the understanding back then was actually quite confined and limited for the public, because this was a literature that was really specific to an elite, because it was actually quite hard to understand, and only an elite would understand and analyze it and interpret it. So it remained so. It is actually the understanding back then was quite limited and defined to the people who would understand them, and that would be an elite people, not just the public, for example. Well, this also, I suppose, leads me to a question that has just popped up. Well, not only just, but one of the more recent questions to be asked. Don't worry, the people who asked questions earlier, we will come to them. Someone who remains anonymous, I'm sorry to say, asks,
can we use the wisdom of these poets in our real life? I mean, you've just said they're difficult, it's complex, you need training, but can we use the wisdom in our daily life? پرسیاری تر خۆزلەوانەیە پەیوەندی بە خاڵەکی پێشوە بێت لەبارەی تێگەیشتنی ئەو ساو تێگەیشتنی ئێستا پرسیارەکە لەلایەن کەسێکی بەناسرا با بڵێ ناوی خۆی دیاری نەکردووە وەڵای ئایا ئەو حکمەتانەی کە لەم شێعرانەیە بەدیەکرێنیان ئەبینرێن دەتوانین ئێستا تەطبیقیکەین لەسەر ژیانی ئەسای ڕۆژانی خۆمان ئایا ئەوە ئەکرێت ئەو حکمەتانەی کە لەناو ئەو شێعرانە هەیە تەطبیقیکەین لە ژیانی ڕۆژانی خۆمان بەڕای من شعری کلاسیکی هەمیشە خوێنەری خۆی ئەوێ مخاطبی تایبەتی خۆی ئەوێ بۆیە ناتوانم بڵێم بۆ ینی شتەکە بگشتێنم بڵێم بۆ هەموو کەسێک ئەتوانێت بخرێتە سەر هیوام جێبەجێ بکرێت لە ڕۆژانە بەڵام ئەوانەی پرسیارەکە دێرا پرسیارێک دروستە بێ ئەوانەی بۆ حکمت ئەگەڕێن لەم سەردەمایە هەن ئەوەی حکمەتی ئەوێ بێگومان لە کلاسیک دەستی ئەکرێت چونکە بەڕای من کلاسیک هەم شوێنی بیرکردنەوەی قوڵە شوێنی جیهانبینیەکی فراوانە و شوێنی تێڕامانە بۆیە لە سەردەمی ئێستایا بێگومان هەموو کەسێک تێڕامان و حکمت و ئەوەی ناوێ بەڵام ئەوەی ئێوێ بێگومان دەستی کرد هەمیشە ئەوانەش نخوێن مخاطب ئەوەندەی پەیوەندی لەگەڵ شعرێکی نوێ دروستەکە لەگەڵ شعرێکی کلاسیکا دروستی ناکە لەبەر یەک کۆی زۆر سادە چونکە شعری نوێ ئاسان خۆیان بەدەستەوە وەڵام شعری کلاسیک بەشێکی بەبوونی بەلاغە زۆرەکەیەوە بەشێکی بۆنی ناوڕۆکە زۆر قرسەکەیەوە بە ئاسانی خۆی نایە بەدەستەوە بۆیە ئەگەر کەسێک جۆیای بێ کەسێک بێوێ دەستیکەوێت بێگومان دەستێکە Yes, Dr. Bushra was stating how in her opinion, classical poetry always has to have a special kind of person to interlocute with it or to speak to it. It's not, she cannot generalize and say it is for everyone. But she was also pointing to the fact that a question arises due to the question being asked, which is, are there those who look for wisdom nowadays in poetry? And she stated how, without a doubt, those who do look for wisdom in these poems will get them. However, because, of course, these poems are a source of quite deep thought, quite deep meditation, but again, the question is how many people look for quite deep thought and deep meditation in poetry. And to add on to the point, it will most probably still remain a literature that is still belonging, or rather a literature for the elite, in the sense that it's going to be a limited amount of people understanding it, because people who interlocute or speak or interact with these poems find it difficult as opposed to a new poem, for a very simple reason. And the reason is that new poems are easily understandable, are easily interpreted. But these classical poems, due to their very, very high rhetoric and their complex topics and subject matter, makes it harder to interpret and understand. But without a doubt, for those who are seeking wisdom in these poems, they will get it. Thank you so much. I'll pass the word, as the French people say, the parole, back to Marie. Bushra, I regret that we have so few minutes left for question and answer. So what I'll do is I'll just sneak in a few comments from people so that you can hear what people are saying. Mr. Hassan also says, but this Iranian concept needs more clarification. There is a huge difference between usage of Persian language and being Irani. Iran is a name of a nation state. Before the era of nation states, Farsi was a cosmopolitan language having nothing to do with present-day Iran. And yes, I just wanted to read that comment, even though it's not quite a question, because I just thought it was insightful and also very much along the lines of what Bushra is saying.
even though the text says Irani, I know that she's thinking of Farsi as a cosmopolitan language. And frankly, too, from my perspective as a fellow lover of 19th century literature, 19th century Kurdish is a very cosmopolitan language. That's why there are so many of these other languages that poets pull in to a single poem. So I thought, Mr. Hassan, that was a wonderful remark. Anna also says, that was all absolutely beautiful. Thank you. That was beautiful, she says to you, Bushra. How can we access the poems and translations that we're reading today? And will there be a complete English translation of the book, or do I have to really ramp up my Sorani? Inshallah, I plan on continuing to translate from Bushra's book. I'll actually be giving another talk myself on 2 centuries of eroticism in Kurdish literature in a couple weeks with our dear friends from the University of Florida. And I will be quoting Mamosta Bushra for sure. So if you want to hear more from her book, there will be more translated by then. And then we will have an anthology of 19th century poetry, as Christine mentioned at the beginning. In 2023, Deep Vellum and Phony Media will be publishing the anthology of 19th century Kurdish poetry. So you'll be able to see these translations for yourself there. Let's see, where were we headed next? I'm just trying to, yes. Oh, yes, Giar's question. So I was going to move into Giar's question now for you, Mamosta Bushra. Giar says, I would like to ask if she considers this taboo breaking as the first paradigm of Kurdish poetry, or a paradigm shift from an earlier paradigm, or just some individual works by poets that cannot be categorized as a paradigm at all. Can continuity of their approach to poetry be seen in the latter ages of Kurdish poetry? Good luck translating that, Saman. Yeah, this is very complicated. This is a very complicated question, but a very good one. Put it down in the comment sections, or yes. He's saying, does Bushra consider the taboo breaking as the first paradigm of Kurdish poetry? Or is taboo breaking paradigm shift in Kurdish poetry from an earlier paradigm? Is there continuity in Kurdish approaches to Kurdish poetry? Yeah, I am trying to helpful but myself. Yes, I'm reading it right now. Yes, I would like to ask. Paradigm, is there? I'm having trouble translating paradigm. If there's any other specific word. Chapla. Saman Sarwar offers up chapla. Chapla. dig. Okay. But I mean. So it's like, what's it? Is it the initial mindset of Kurdish poetry to break taboo? Is that the initial organizing principle? Okay. Or is there an original principle before that Kurdish poets move into taboo breaking? Right. Yeah, Mihraban Saleh says a standard, a set of ideas, some sort of organizing principle. Yeah. Right. Himan offers Namuna. Source possible, all of our panelists, for all of our attendees who are impromptu translators. Taboo-breaking هل لسرتای كل بالله الشركة بدأ ستاندرد يبغى ياخد لباش معوية كي كل سيركي ستاندرد كبر راوة بو أوي ترب بيت تابوشكاني يعني أما هر تاكي كي إيشي عفو تاكا كسيبو كناتواني نايبنين بشتكي ستاندرد يعني خصلتك بدست جمعي همو شعر كان تاتو اگر وەکو ستاندرد دێکش بێ کە تطبیقی کەینە سەر دەستە جەمعێکی شاعران ئایا ئەم جۆرە خەسڵەتە یان ستاندردە بەردەوامە بێت یان نابێت یەکەم جار کە یەکەمین تابۆ کە ئەکرێ لە شعری کوردیا بەڕای من
شخصية موضوعك زور شخصية ملا جزيري أيكا كجرأتي أوي هي بكردي غزل القصيدة أما لا من بتابو دا عند الكتابة عمر كردو تو بوشي تابويا يقلب روي هر کەسێک بە کوردی بینوسیا تاوانی شعوبیت تاوانی مەوالی بوون ئەخرایە پاڵی شعوبیت چەمکێکە ئەو کاتە لە سەردەمی ئەمریکانە شاعرەکانی بۆ پێتاوانبارەکرا کە پشت لە ئاینی ئیسلامەکەن پشت لە عەرەبەکەن ئەگەڕنی بۆنەتەوە خوازی ئەمە لە سەردەمی ئەمریکانەوە هەیە لە سەردەمی عەباسیەکانە تۆزێک کزەبێ بەڵام ئەمە لە ناو شعری ڕۆژهەڵاتە ئەمێنێتەوە بۆی شاعرەکان بەردەوام ترسی ئەویان هەیە ئەو تۆمەتە بخرێتە پاڵیان بڵێ ئەمانە تەفرەقا خەنە ئیسلامەوە بۆی زۆربەی زاناکانمان بە عەرەبی نووسیویانە شاعرەکانمان بە فارسی نووسیویانە ئەوە کاتێک شاعرە کوردەکان سێرەکەن فارسەکان جورئەتی ئەویان هەیە بە فارسی شعر بنووسن بە عەرەبی نەنووسن بیرەکەنەوە بۆ ئەمان بە کوردی نەنووسن و یەکەمین کەس مەلای جزیریە زۆر بە تەحەداوە ئەڵێ تۆ پێویست بە شعری حافزی شیرازی نییە وەرە شعری من بخوێنە ئەمە ئەبێ بە یەکەم تابۆ و دواتر لە سەرەتاوە بەڵێ بابەتێکی شخصیە بەڵام هەر یەک جارە کە تۆ تابووکە شکان بە کوردی نووسیت ئیتر نابێ بە تابۆ مەوزوعەکە تێک شکاوتەوە بۆیە کە ئەبێ بە ڕێچکەیە بۆ ئەوانی تر ئازایەتی نییەوە تابۆ نییە لێرە تابۆ شتێکی زۆر زاتی و شخصیە بەڵام لە مەوزوعی نیشاندانی بابەتە جنسیەکانە یەکەمین کەس کە ئەو تابۆی ئەشکێنە لە کرمانجی خواروان نالیە دوایی ئەبێ بە نۆرمێکی گشتی و ئەبێ بە دیاردەیەکی فراوان کە هەموو شاعرەکانی تر چاوی لێەکەن و ئەم تابۆی ئەوەنە زۆرە بێت کە من دانیشتم بە ئامارێکی دوور و درێژ هەمووی ڕێز کرد یەکەم جار بابەتێکی زۆر شخصیە بە تایبەتی لە کوردی نووسینە بەڵام کاتێک مۆزوعەکە دوای ئەوە کوردی نووسین ئەچەسبێ مۆزوعی بابەتە جەستەیەکان بابەتە قەدەغەیەکان هێتە ئاراوە ئەوەی بە شتێکی عام زۆری بەردەوام شاعران هێن بۆ لەم کتێبە من هەمووی بە ئامار و بە دەقیقی هەمووی نیشانداوە. Yes, Dr. Bushra was saying that the first taboo that was broken was in a sense a personal one, because writing in Kurdish at the time was a taboo in and of itself, and she explains in the book why this was considered a taboo. A lot of poets were blamed for turning their backs on Islam, for example, a concept called shu'ubiyat, which means that they turn their back on Islam and they go back to their ethnic roots. And a lot of poets feared being labeled as that, so they did not stray away from writing in Arabic. However, Malay Jaziri is the first Kurdish poet to very boldly write in Kurdish and break the taboo. And Dr. Bushra was stating that once the taboo is broken, it's no longer taboo. So after Malay Jaziri broke it, people started to write in Kurdish again, but it was no longer a taboo because it was broken. And of course, this was quite brave because at that time, most of the Kurdish scholars would write in Arabic and the Kurdish poets would write in Persian. But when Kurdish poets start to realize that if Persians can write their poetry in Farsi, which is a language other than Arabic, then they can also do the same. And Malay Jaziri very boldly states that you do not need the poems of Hafiz. You can read my poems. Hafiz Shirazi, of course. You can read my poems. So that is the first, so yes, if we have to say yes, it was the first paradigm. It started at the very, very outset. However, after it was a personal one in the sense that it was writing in your own native tongue. Afterwards, what happens is that let's say the prohibited stuff, such as, for example, sexual aspects or the body as a sexual object, starts to talk about, and the first person who breaks this taboo in a very is Nali, and he does it in a quite prolific manner. Dr. Bushra was saying how it's all been recorded in her book with statistics and the numbers of the poems and the number of the instances. But after Nali does it, it becomes really a very widespread phenomenon, and it continues from then on. It continues. Poets do it time after time, and it gets broken. It's just it happens, and it's continued, I guess, until now. And
in the book, she cites all the instances and with statistics. I want to interrupt quickly, Christine. I know you have more questions and I want you to ask them, but I also want to say, Bushra, even though once a taboo is broken, it's broken, I think it still requires courage. You know, it's like a rubber band where Nali stretches the rubber band, but then over time, if no one keeps the rubber band stretched, it collapses back. And I do think that you are quite courageous for talking about these subjects, because even though the taboo has been broken, the subject has been broached, you're sort of stretching the rubber band again. And I do think that takes quite a bit of courage. You may not be the first, but you are a singular voice. So I just want to note that the taboo may be broken, but I'm not sure I quite agree that it stays broken. I think we may have to re-break it every once in a while. And I think you're doing that right now. If I could just translate that quickly, ما وصل راست باش ويكتابوك أشكال تاوش كان أو يعني وكتابو نامنته بس دكتورة ماري هستكاك تابوش وكو بابلين اشتكي بلاستيك ياخد وكو مطاطية بابلين كأوا كاتي أشكالته يعني أي شيء أو جاي كتوليك بس أجد دواي معوي زوز ونيكش يعني زور قالي بيونني تولي بشوكتره بيتو بويا الله لعنه زور هاورات نبي لسر وخالك كاتش كان را بلام خلق جختي لسر نكردو لعنه هندي سانو توزه بره بيته تابو بلام زور سواسي توی کرد که بشویکی بویرانه و ازایانه بس لم بابتا کیتو کسی که بابلین او تابو مطاطی راکی شیتو نالیت بچوک بیتو یەک ڕوونکردنەوە بۆ قسەکەی دکتۆر ماری هاوڕایم بە تایبەتی کاتێک لە کلاسیکە تابۆکان هەمووی ئەشکێنرێ بەڵام لە ئەدەبی نوێیە بە درێژایی تقریباً ڕەنگە بڵێم 100 ساڵێک تابۆ نابینین تا لە شعری نوێیە بە تەواوەتی و بەزەقی لە قوادی جلیزادە ئەیبینی بۆیە منیش بە شێوەیەک هاوڕێی قسەکانی ئەوم لە کلاسیکا تابۆ تەواوی بەڵام لە ئەدەبی نوێیە نایبینی هەتا وەکو چەندین ساڵی پێچێ دیسان بۆی تابۆ بێتەوە ناو شعری کوردی بە تایبەتی تابووی جەستە کە مۆدێلەکانی تابۆم جیا کردوتەوە من لێرە لەسەر جەستە قسەم کردووە. Ms. Marie, she wanted to say that she agrees with you on that. It's very true that after the taboos get broken in classical poetry, in modern or new poetry, they actually do not get touched for 100 years or something until until recently with people like Qubadi, Jaliza, and they, of course, break taboos of like the body. Dr. Bushra has categorized the taboos, and for example, taboos of the body get broken, and these taboos, after 100 years of not being touched too much, start to be talked about once again. Yeah. Thank you. I would like to say we normally finish about now, but we have so many great questions and we're all so much enjoying hearing what Dr. Bushra has to say that we'd like to carry on for another few minutes it will be less than 10 minutes because I have 2 more questions. I hope that that's okay. كۆڕەکە کۆتایی پێێت بەڵام ئەنە پرسیاری باش هاتووە حەزەکە تۆزێ کاتی زیاتر بەرین لەسەری وتی کەمتر لە 10 دقەی پێچێگەت ئاسایی It's very normal. Thank you so much. Well, we have another question from an anonymous person who I'm always a bit sorry when people can't even share a name or even a pseudonym with us. But they actually wanted to know about Dr. Marie's translation process and the Kashkul translation process. And that is indeed a very important subject, but I think it's perhaps a subject for another day. So, but the other thing that the other question that the person asked was actually about they say it's a great honor for all of us in Kurdish academia to have such an inspirational and critical scholar like you in Suleimani, who can stand shoulder to shoulder with non-native scholars in Kurdish studies.
perhaps you can tell Dr. Bushra that they've said that before I ask the question. Oh yes, yes. So that was they meant Dr. Bushra with those. Obviously. Yes, yes, definitely. Yes. أصلا يك كومنت يعني بسيارك دانا بس فيش بسيارك كومنت بدو عليه شرفك زور زوره وهو بخشينه كسيكي وزنابتا شان بشاني ديكولر توجري بيانيش دانشتونو لسلام بابتانا شرفك زور زوره. Since it's out of their own kindness, I thank them. Well, they follow this with a question. They say, how did you first start teaching and writing differently than most lecturers, most university lecturers in Kurdistan? That is, not taking the standard approach. And what or who inspired you to use your own approach in your teaching? Such a great question. It's a good question, isn't it? ماما صار بسيارك ويلا هي شلون دست فكر بشوازكي درس جواز وسيني جواز وقتها شلون بك لو شواز ستاندردي كإما دخلنا كوكالي تنجن يعني أنا أو لتصالك على دايك من أو شعركاني على وكن شلون بوا دست فكر ولاودا لو شواز ستاندردو كيبو كشون الله إلهام بخشنا بوجوده وي هذاك بس كشكين بدواره. بەشێکی گۆڕینی دیتگام ڕەنگە پەیوەندی بە یەکێک دەو نووسەرانەوە هەبێت کە پێش ئێمە ئیشی لەسەر کلاسی کردو هەمیشە دیدی جیاواز بۆ ڕێوار سیوەیلی هەمیشە سوپاسگوزاری ئەو بووم کە تێڕوانینی ئێمەی بۆ ئەدەب گۆڕی و مۆدێلی کارکردنی من لە زانکۆیە ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی هەمیشە حەزم کردووە مامۆستایەکم هەبێت جیاواز دەرسم پێ بڵێ لەبەرەوەی ئەو مامۆستایەم نەبووە حەزەکەم ئێستا خۆم ئەوە بم بۆ تەلەبەکان بۆیە بۆ شێوەیە کارەکەم. باش. Yes, she was saying that for the second part of the question, which was who inspired her, she said that one of the persons who's always had a very different point of view, a very different perspective on classical poetry was Rewar Siweli, whom she really likes. She owes a lot of gratitude, and she thanks him because he gave a different perspective on classical poetry. As for the first question of how did she start teaching, she said that when she herself was in university, she was always looking for a teacher who would teach in a different manner, teach in a different style. So because she did not have that sort of professor to teach her these subjects, she wanted to establish a new model of teaching, a new model of lecturing classes, because she did not have the opportunity of a teacher who taught in that manner. Thank you. I'm not surprised by that answer, actually, because so many people have, it seems very clear that she understands very well how her students are feeling. يعني شاورواني او جوابه بس لا بيشككتها زور بجاي تيجي لخمو عبلين او خماني كتلبه كان هنا شلون سيري شعري تاسي كذا. سپاس بۆ تێگەشتن. Thanks you for your understanding. Thanks for understanding me. Well, I do have one more question, which is from our very own Briard, who is known to many people here, and he has asked a question about love, which is always a wonderful subject to finish on. And Marie, I'm having trouble locating the question, of course. Do you have it handy? Maybe you can ask the question. I will scroll very quickly. Yes, that's what I'm doing too. We're desperately looking. If Briar is still out there, perhaps you can send us the question. It might be quicker than us scrolling through looking for this lovely question that you asked. It's a good job we're all among friends, isn't it, really? Okay, so here it is. He sent it again.
generously. How has Kurdish classical poetry's use of the tropes around sex and the concealment of desire affect the way in which Kurds today narrate their personal love and sexual encounters? And I actually quickly want to acknowledge another comment that came in from YouTube, that Shahraza Talabani is the only taboo breaker, and it was sent in all caps. I love Shahraza. I love his work. I love how boundless he is. But I'm actually personally very excited to hear Bushra's perspective on the whole cadre of taboo breakers, not just on the one we know. You know, we always talk about Shahraza, but you know, as Bushra said, Nali is just as big a taboo breaker, and no one focuses on him as such. So I completely support your enthusiasm for Shahraza, but I also really am glad to see Bushra focusing on a much larger generation of taboo breakers. I think that's really exciting. Yeah. Well, I think that was very moderate of you, Marie, because don't get Marie talking about Sheikh Reza, I thought. Don't let her start. I specifically was like, don't take the bait. Don't do it. We ought to make that the subject of another conversation, because in fact, not everybody listening may be aware that you did your PhD on Sheikh Reza and his poetry and his the groups of other poets around him. So can we get back to the question? Sarwar Gyan, perhaps have you had time to process what the question was so that you can ask Dr. Bushra? Yes, I have had time. I'll just translate also to بسی کامنتی شخصان هاتي بك یکی نوسیوی که تنها تابوش أو تنامش بس يعني خمسة زيادة زورو سپاسی کردی که تو بس کردی کنالی سیارکش ما مسائله کردی باولین أم روزگاره بتشوي كاريجري لسركا للاين أو كرستاني كشعر كلاسيكي كان باسيان كردون أنا كرستان بكار هناوا لدور بري بون منا باولين جنس ياخد باولين بدفوشيني أو شهوته يعني كنا أو خوانه هبو أو باولين أو كرستاني كأوان بكاريان هناوا كرستي زماني مبسطة بالا كرستي زماني وبالا كرستي زماني چۆن ئێستا کاریگەری لەسەر کوردێکی ئێستا هەیە کە با بڵێن ئەو دەست با بڵێن ئەو ئەبێتە عاشقی کەسەیان ئەو حەز لێ کەسێکە ئایا چۆن بەکاری هێنێتەوە یاخود ئایا چۆن وای لێکە بەرکەوتنی کوردێکی ئەم سەردەمە لەگەڵ ئەو چەمکانەی جنس و شەهوەت و ئەمانە چۆن کاریگەریان لەسەر کراوە مۆدێلی باسکردنی سێکس لە ئەدەبی کلاسیکە چەند مۆدێلێکی جیاوازمان هەیە یەکێک لەوانەیە کە هەردوو دکتۆر باری دکتۆر کریستین قسان لەسەر کە شێغەزای تاڵەبانیە کە ئەمە مۆدێلێکی زۆر جیاوازە لە تایپی هەرجووە و پەیوەندی بە بابەتی ئیرۆتیکی نیە ئەوەندەی پەیوەندی بە پەلاماردان و داشۆرینەوە هەیە ئەو مۆدێلێکی جیاوازە کە ڕەنگە ئەم پرسیارە نەکرێتەوە مۆدێلێکی ترمان هەیە جۆرێک لە مامەڵەکردنە لەگەڵ ئیرۆتیک و جنس بەڵام سوکاتیشی تایە وەکو قەسیدەکەی مەستورە بۆ نالی کە من لێرە زۆر بە وردی قسم لەسەر کردووە چەندێک بابەتی جوانی تایە ئەوەندە ئەوێ مەستورە بچووک بکاتەوە لە ڕووی جنسیەوە لێرە پیشاندانی جنس بۆ چێژ نییە بۆ جوانی نییە بەڵکو بۆ بچووکردنەوەی کەسی بەرامبەرە مۆدێلێکی ترمان هەیە کە ئەمە مۆدێلە زۆر باوەکەی لە شاری کلاسیکە ئەم مۆدێلە بە باسکردنی جەستێ بەڕۆ جوانەکە ئێستاش ئەگەر کەسێک لی تێ بکە گەنجێک لی تێ بکە ئەتوانێت ئەم بیتە لەبەرکە و بیڵێتەوە بۆ خۆشەویستەکەی ئەتوانێت ئیسفادەی لێ بکە بە هەمان نەفەس بە هەمان ئەحساسەوە بیڵێتەوە چونکە باسی جەستێتی چرکەساتی چوزانم ئاوێزان بوونە بە بابەتە ڕۆمانتیکەکانەکە بەڵام مەرجەکەی ئەوەیە تا چەند لەم زاراوەنە تێگا چونکە فەرهەنگی زمانەکە لە هەندێک شوێنە فەرهەنگێکی زۆر ئاڵۆز و قورسە تێگەشتن لێ ئاسان نییە
ولا هەندێک شوێنیشان سادا بێتەوە یعنی جەستە بۆ شێوەی کە هەمان ئەو زاراوانەی سەر و سم و مل و ئەمانە باسەکرێ ئاسانە بۆ تێگەشتن بۆ ئەگەر کەسێک بە تایبەت هێگەر گەنجێک حەسبکە ئەتوانێت ئەو کەرەستانە بەکاربێنێ بۆ ئێستاش بۆ یارەکەی هیچ کێشەیەکی نابێت بەشێوە باوەکە یان هیوادارین کەس بە شێوە داشۆرینەکە بەکاری نێنێ. Okay, thank you for that very erotic question, Brian. Dr. Bushra was stating how there are different models of, let's say, the type of tropes that Riyad was talking about. One of them is the Sheikh Razam model, which is haju or lampooning, I guess, or curse poetry, as they say in English. And this is less erotic and more about, pouncing onto a lover or something like that. So that is one model. The second model would be something along the lines of Nali's Mastura, which is a poem of his. And there's a lot of, let's say, humiliation in it, trying to belittle the lover, just to belittle the tropes and let's say, the tools that are used are done to belittle the lover as much as it is done to also talk about the sexual tropes. And of course, there's also the third category, or the third model, which is the most common model, which is that you talk about the body in its, let's say, not nice aspects for, that even today a young person can definitely understand and make use of if they want to. If they are talking to their lover, for example. But it also depends on how much they understand it as well. For example, some of them are quite complicated, but others are also quite simple. I mean, the head, the breast, the neck, these are quite simple tools, if you like, word or rhetoric that a young person today can definitely take to their advantage if they are talking to their lover. And I asked Dr. Bushra if all three categories can be used. And she said, well, hopefully the first two will not be used because they're a bit more controversial. But the last one is at the disposal of any young lover at this day and age. So we thank her for that information. Oh, Saman. Very nice, very nice. Right. Well, I think that this has been a little longer than usual, but it's been great, and thank you so much. I've learned a lot, and I think that by the participation that we've had from people in the questions, it shows that other people have been really enjoying hearing you talk and hearing your beautiful prose and as well as the poetry. I think I'd like to thank everyone who's been listening. Marie, would you like to say anything in? Yes, I mean, just thank you to the whole team who made today possible. Bilingual endeavors like this require a much bigger team. So thank you to everyone who's helping to make this possible. Bushra, thank you so much for letting us share your scholarship with the wider world. I've been so excited about your work for years, and I'm really happy to have had this opportunity to help you reach more people and to help your ideas reach a better audience, a bigger audience. And really, just to echo Christine, thank you to all of you listening. Your questions were incredibly insightful. Your comments were sharp, and we're just so grateful. As usual, the recording of today's session will be available on YouTube channels from AUIS and from Exeter. So if you would like to share this or revisit any ideas that Bushra shared, you can go back to the recording and listen to her all over again. Oh, sorry. So that she knows, yeah. دكتورة كريستينا يوتا توزع كاشي زياتر بلا زوزور شتيدي فيبو أم كورو شايفني بالك أوهم بسياراني كهاتو أوهم كساني كيسابي نرمانن كوركي زوزو سرفتو زوزو سباستا كابو وخنو جواني هم بخشانو هم شعر كان لقلوشا
دکتۆرە ماریچ باسی ئەوەی کرد کە زۆر سپاس دەکا بۆ پیشاندانی نووسینەکانە بۆ با بڵێین خەڵکی زیاتر و گەورەتر و پرسیارەکانشی زۆر بەدڵ بوو زۆر سپاس گوزارم. سپاس بۆ دکتۆر ماری بۆ دکتۆر کریستین سپاس بۆ ستافی کەشکۆڵ بۆ سامانگیان بۆ لاژەگیان کە پەردەیە بۆ خوشکم کە لەویایە سپاس بۆ کاک سەروەر ماندوو بوون بە کارەکەەوە بۆ کاک گەژیار کە وەرگێڕانی وڵاتەکە کرد کاتێکی خۆش بوو بۆ من سپاس بۆ میوانداریتان پێم خۆش بووە کە سەرکەوتوو بووە و دانیشتێکی جالبمان هەبوو. She obviously gave rows of thank yous to Dr. Marie, Dr. Christine, the Kershkol staff, me, Laja behind the curtains, Sarwar, her sister who is standing or sitting rather right to the right of us. She thanked everyone. She said it was a wonderful time. Thank you for your hospitality. And thank you for all the listeners. Thank you very, very much. And thank you. It has been quite a success. She's glad that it's been a successful panel, and she thinks we have had quite a attractive conversation. Thank you. Well, we're actually, this is the last of the Curating Kurdishness conversations before the Nowruz holiday. We'll return on the 31st of March, when we'll be talking to Professor Behruz Chamanara and Dr. Hersh Sherzad from the University of Kurdistan in Sanandaj about their work on Kurdish folklore, which has been going on for a few years and is extremely important contribution to the field. But we will be doing something next week, something a bit different. We're going to have a special conversation, which is to inform any students who might be thinking of coming and studying the MA in Kurdish Studies at Exeter or any other of our master's degrees. We know that there are some students at AUIS and at other universities in Kurdistan who are interested in applying for these courses. So we're going to set aside a special moment this time next week on the 17th of March, where we're going to talk through what the programme involves, how to apply for a scholarship, and also we'll be talking to students who have done our programs as well, and they'll be talking about their experience. So we hope that if you're interested in applying for the MA in Kurdish Studies, that you'll tune in. We will be sharing the link for this through all the usual channels. So do feel free to contact us about this, or and please do listen in if you're interested. And with that, I'd like to thank everybody very much. Thank you for to the wonderful technical support that has been looking after us these past few weeks. And I probably won't see most of you before Nowruz, so I'll say a little early that, Nowruz Ewa Pirozba, which is probably a little early, but I hope you do have a wonderful holiday. Thank you, everybody. Thank you. I just want to translate that about the MA, maybe some Kurdish folks. Oh yes, maybe some of Dr. Bushra's. Sure, yeah. Saman, what a good idea. والله لسروي عفوا رستم باسيو كم كحفتي بيتو لحمان كاتا سوء أو كوريك لسر زوم دبيت لباري ماسترێکی لەسەر دیراساتی کوردی کە لە زانکۆی ئەگزتەر تازە دەست پێکراوەتەوە هەبووە پێشتر بەس ئەم ساڵە دەست پێکراوەتەوە بڕێکی تاریک باشی بۆ تەرخان کراوە بۆ زەمالە یاخود سکۆلەرشپ وە حەڤەی مانگ بۆ ئەو کەسانەی کە حەزەکەن ماستەر بخوێنن لە دەرەوە یان لە بابەتی دیراساتی کوردی یاخود هەرچی بابەتێکی تر کە لە زانکۆی ئەگزتەر ماستەری بۆ هەیە لەبارەی ئەو بابەتانەوە ئەدوێن هەفتەکەی داهاتوو چۆن ئەتوانێت تەقدیمکەن ئایا چۆن ئەتوانێت تەقدیمشکەن بۆ زەمالەکان یاخود سکۆلەرشپەکان و ئەو کاتە ئەتوانێت هیچ پرسیارێکتان هەبێ لەسەر ئەو ماستەرێک کە لە ئەگزتەرە هەیە
بۆیە بۆ کەسانی کە حەزەکەن دەتوان هەفتەکەی ترش بێنەوە بنە میوانمان و زۆر سپاس بۆ هەموو لایەن. Thank everyone. Have a Thank you, wonderful week. Thank you. Thank you, everyone. Spas. خوش رگی حافظ. کاتێکی خۆش فاتان لەگەڵ. کاتێکی خۆش. خۆش.